আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 1:30 থেকে 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার আবার রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ড্রাগ অফেন্সেস অ্যান্ড ফ্রড। অনেক অপরাধ হচ্ছে, অনেকে চার্জ হচ্ছে ড্রাগ অফেন্সের জন্য, ফ্রডের জন্য। এই জন্য আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা এই দুইটা টপিকের উপর আজকে কথা বলবো। উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ক্রিমিনাল ল ইন দিস প্রোগ্রাম। Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being accused of crime can be extremely distressing. কেউ যদি কোনো পুলিশ কেসের মধ্যে পড়ে, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পড়ে, চার্জ হয়, পুলিশ স্টেশনে অ্যারেস্ট হয়, ইন্টারভিউ ফেস করে, এটা তাদের জন্য খুবই ডিস্ট্রেসিং এবং স্ট্রেসফুল তারা থাকে। Not only can such allegations severely impact your reputation and livelihood, your liberty may also be at stake. এই এলিগেশনগুলো যখন আসে, যখনই একটা ক্রিমিনাল এলিগেশন আসে, যখনই একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে কেউ পড়ে, এটা শুধু আপনার রেপুটেশনের উপর আঘাত আসবে না, আপনার লাইভলিহুডের উপরে আঘাত আসবে এবং আপনার অনেক সময় লিবার্টি অ্যাট স্টেক। তার মানে আপনাকে হয়তো অনেক সময় কনভিক্টেড হলে প্রিজনে যেতে হবে। ইফ ইউ আর ফেসিং এ ক্রিমিনাল এলিগেশন, ইউ নিড অ্যাক্সেস টু দ্য বেস্ট লিগাল রিপ্রেজেন্টেশন টু ডিফেন্ড ইউ। এই জন্য কেউ যদি ক্রিমিনাল এলিগেশন আসে, যদি চার্জ হয়, ক্রাউন কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়, you need the best criminal defense solicitor to represent you so that you can achieve the best possible outcome. Who can help you protect your reputation, career and family if you are facing a criminal allegation, who can offer you representation at all stages of proceedings from first interview to final trial. সুতরাং আপনার এমন সলিসিটর দরকার হবে যার এক্সপেরিয়েন্স আছে, এক্সপার্টিজ আছে ক্রিমিনাল লয়ের উপরে, যারা ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটর এবং যারা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে সেই পুলিশ স্টেশন থেকে শুরু করে আপনার যে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স হবে, ওর পরে ক্রাউন কোর্টে যেতে পারে কেস, যেন কমপ্লিটলি ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড অফ দ্য কেস যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে মতো এরকম স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং এনগেজ করতে হবে, ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। দর্শক, আমার সাথে যিনি আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, দীর্ঘ প্রায় অ্যাবাউট 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। লিন টাউনলি ফরমারলি সিটি অফ লন্ডন, যে ক্রাউন প্রসিকিউশন আছে সিটি অফ লন্ডনের, সেখানে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেছিলেন। উনি আবার সিটি অফ লন্ডন সিপিএস এর অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে ইন দ্য ফার্স্ট আপনার কাজ করেছিলেন। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে বিপিটিসি কোর্স, সেখানে উনি টিচার এবং সেখানে উনি মানে পড়াশোনা করেন এবং ওনার
আরও একটা হচ্ছে কি উনি হোল ইউকেতে যে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন আছে ওই উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের লিন টাউনলি প্রেসিডেন্ট। Lynn, before I pass to you, Lynn, I wanted to ask you one question. See, these are quite serious allegations people are facing, drug offenses and then fraud, the allegations. The most of the cases, when they are convicted, they face the confiscation proceedings. What is that, if you can explain to our viewer about the confiscation proceedings? In most cases, that happens. Yes, it will do, because there's legislation in this country that was designed to claw back, as it were, benefits from proceeds of criminal activity and crime. Yeah. So the legislation, there was other legislation under other acts in relation to drugs, and there were other things that could be done in the past to forfeit the benefit of criminal conduct. But in 2002, the Proceeds of Crime Act was enacted. It came into force the following year. And Proceeds of Crime Act. Yes, so 2002. And that provides for the making of confiscation orders following convictions in criminal cases. And it depends on a calculation as to whether a confiscation order will be made at the end of the day. But what that act actually allows is that if a criminal lifestyle is found and there are some offences, for example drug trafficking, that will denote a criminal lifestyle per se, so by the fact of the commission of that crime a criminal lifestyle will be assumed, then the police can look into people's financial situation and any assets that they hold either in the past or in the present to try and claw back whatever they put the value of the benefit from the criminal activity. So anything basically that is owned or can be linked to the person who's convicted is at risk of being confiscated, and that includes things that they have previously owned and gotten rid of or sold, properties as well, even a family home can possibly come into that calculation. But where this legislation is different from other laws is that it imposes a burden of proof on the defendant or the person who's convicted to show on the balance of probabilities that there was no benefit from the criminal conduct, and that they also need to show of any of the assets that might be liable to confiscation. They also need to show that they were assets that came about not from the benefit of the criminal conduct. Yeah, that's right. Because solicitors, sometimes my colleagues, solicitors, they say that draconian system, complex system, the confiscation proceedings. So basically, whoever has been convicted, the law will make sure that they cannot benefit from the criminal activity. Whatever benefit they have made, it will be recovered from their assets. Potentially. Yeah. It is draconian. It was meant to be a draconian measure, and that's why you have a reverse burden of proof, if you like, on the defendant to show that there wasn't a benefit. And that's quite a relatively unusual thing, that the defendant has to prove something, because normally under the law it's the prosecution has to prove and the defendant doesn't have to prove anything. But under this legislation there are two things. It's part of it is under the civil law as well, and there is this reverse burden, as it were, upon the defendant to be able to show that they haven't benefited from the criminal conduct, and actually to show that whatever assets they have been gotten by lawful means, and that can be quite difficult to actually to show and to be able to trace where the funding came from.
They may even lose their house in some situation if they cannot prove that it has the source of the money has come from the legitimate source. Yes, potentially. That is also can also fall into the mix as to what's the benefit, and even this is something that individuals need to be clear about. The investigators, the financial investigators, will look behind transfers in certain situations. So even if you transfer, say for example, the family home into someone else's name, they can look behind certain transfers in certain situations. And also what is referred to as tainted gifts as well. So for example, if gifts have been given by the person who's been convicted to family members or other people within specified certain amount of time, the investigators can actually look behind those gifts. And for example, if cars or other assets like that are in someone else's name but appear to the investigators to actually belong to the convicted person, again, it will be for the convicted person to show that on a balance of probabilities that it doesn't belong to them. So you can't really get round this legislation very easily. So they will look at any particular transfers or gifts also that have been made from that person and look to see if that was in fact something that had been the proceeds of crime, or that they say was the proceeds of crime. Yeah. And also that the gift had been made for the purposes of avoiding the confiscation order. So the investigators will look behind all of that. And it kicks in if they can show that the benefit is over £5,000 from the criminal activity. That's when they can start to do this. So if the benefit is less than 5,000, they won't move to confiscation orders. Oh, okay. But what they also do is that it can be, after there's a conviction, it doesn't have to be an order that's made on sentence. They can actually postpone making the order for up to 24 months. And the reason that they do that is to give them more time to investigate the person's financial situation. Okay. So it gives them a longer time to look into transactions, and also things, again, it will depend on the nature and the facts of the case, but just because property is abroad, there can be orders to repatriate that particular property abroad, or to account for anything that's held abroad as well. Yeah. I have done one recently. What happens, I see, first of all, the defendant has to give the statement of means and assets. They have to disclose all of their assets and means. And then police comes back, it's called the section 16. First one is the section 18. That statement, the police comes back with lots of other information, lots of assets, lots of things, bank accounts, all the details. Yeah. So it's quite complex confiscation proceedings. দর্শক, আপনারা শুনছিলেন আপনার ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার। উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের ইউকেতে উনি প্রেসিডেন্ট, চেয়ারপারসন। উনি ফরমারলি সিটি অফ লন্ডন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন। উনি সিটি অফ লন্ডন পুলিশ ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সিনিয়র প্রসিকিউটর ছিলেন, এবং উনি আপনার বিভিন্ন মানে লেকচার এবং অনেক স্পেশালিস্ট আপনার ওপিনিয়ন ক্রিমিনাল কেসের জন্য উনি দিয়ে থাকেন। সো আই উইল নাও পাস টু মাই কলিগ Barrister Lynn Townley again to talk on fraud or drugs offences, please. Well, there's a number of offences. If I look at drugs first, I've just really been asked to explain what general drugs offences are. There's a number of different offences relating to drugs. The starting point really with the legislation and the legislative framework in this country
is that there are a number of drugs which are listed within the legislation called controlled drugs. And these drugs are, there's a number of them, and the way that they're listed under the legislation is generally under their chemical names, which are names that maybe not everyone every day would be familiar with. But examples of Class A drugs that people will have heard of in relation to Class A drugs, and then Class B drugs as well. People have heard, for example, of cannabis, and generally the other two main drugs that people will have heard of are heroin and cocaine. Those are examples. But there's a number of other drugs that are listed as controlled drugs under the Misuse of Drugs Act. So that's the starting point, and if a drug is listed under the Act as being controlled, it's actually an offence just to even have that drug within your possession. So you can be basically prosecuted for having that drug. There are numerous other drugs offences, but it goes up in the level of seriousness. For example, if you have the drug and you're intending to supply it to others, and that is usually something that can be assumed legally, for example, on the quantity of the drug that you have, if that's not consistent with just your own personal use. And also if you have other items, for example, we call it drug paraphernalia. So if you have other items there that would enable you to divide that drug and put that drug. We need to go for a short break now. We'll come back to that one soon again. আপনি দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, যারা বিপিটিসি কোর্স বলে, তাদেরকে পড়ান। উনি ফরমালি সিটি অফ লন্ডন ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসাবেও কাজ করেছিলেন। এবং আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।